or size exclusion. It depends upon that is the various types of the your analytes. Yes, suppose when you are analyzing your analytes, the analyte particle may be having various size. So these different size of the analytical particles may be separated by a technique that is the size exclusion chromatography. So these are the actually classification of the HPLC based on the principle of separation. Now, if we classify it based on the elution technique, elution means now here you know that in the HPLC the mobile phase we are continuously using. So if we classify on that way, then it is isocratic separation or gradient separation. Now, what is meant by isocratic separation? Here you know that we are using either single solvent or a mixture of a solvent in the actually in the HPLC. So in this particular case, actually, if the composition of the mobile phase is a constant throughout, then the separation or the elution is called as a isocratic separation. म्हणजे लक्षात आलं तुमच्या की जर सॅम्पलचं कंपोजिशन सेम असेल तर ते isocratic सॅम्पल. Or the second way, gradient separation. That is, gradient separation means you are having a solvent A and solvent B, and you are having separate tanks of the solvent A and separate tanks of the solvent B. Then you can mix automatically by giving actually program to the that particular HPLC, and you can mix the solvent in the different proportion, or you can mix at once in the different proportion, or you can change it online. Okay, so that if that type of solvents are present, then we can say that it is a gradient separation. Okay, now based on the scale of operation, you know that actually this HPLC may be used for the analytical purpose in the analytical laboratory for the qualitative and the quantitative analysis, or it may be used for the preparative purpose. So depending upon based on the scale of operation, we may call it as analytical HPLC or preparative HPLC for which purpose we are using. And now finally, based on the types of analysis, we can classify it as a actually qualitative analysis and the quantitative analysis. Okay, now when we are seeing that is in the HPLC, there is a stationary phase and mobile phase. So whenever we are talking about the column and stationary phase, so we have to see which are packing materials used in the various types of the chromatography. Just I will overview it. In the normal phase chromatography, we are using a packing material as a silica gel. You know that most in the widely used that is the adsorbent in the various types of the chromatography is a silica gel, and the mobile phase is a N hexane. Okay, and obviously the interaction in this case is adsorption. In the reverse phase chromatography, we are using the packing material as a silica C18. Now see here, silica C18 is actually formed by combination of the silica gel with the actually silane. So that is the, and in this case particularly we are using the mobile phase as a combination that is methyl alcohol and water, and interaction in this case are hydrophobic. If you use in the size exclusion chromatography, the packing material is actually porous polymer. The solid mobile phase which we are using, that is a THF, and the interaction is a gel permission. In the ion exchange chromatography, the packing material is ion exchange gel, and mobile phase is a buffer solution, because you know that why buffer solution in the separation, when we are separating the various types of the analyte, then the pH of the system is also important for the separation. So here in this particular case, buffer solution is used, and obviously the interactions are the ion exchange. Then the affinity chromatography, here in the affinity chromatography, we are using packing materials as the affinity ligand, or packing with it is packed with the ligands, and obviously the mobile phase is a buffer solution here, and the interactions are the affinity. So this is the just O. Now you might have seen these types of the instrument. So different company manufactures the actually HPLC in the different way, and you might have seen these different types of the instruments. Now you know that some instruments are the fully automatic. That is they are having auto sampler. In some cases we have to sampling can be done manually. So major parts of this HPLC, that is the actually solvent container. Solvent container then actually pumps which are used in the HPLC. Then the actually detectors and other parts. So this is the general ways by means of which we are viewing the instrument HPLC. Now once again see here, when we are actually seeing the instrumentation of the HPLC,
first and most important point is a solvent storage bottle. So the solvent storage bottle in the most of the cases are in the HPLC there are 2 or 4, and having they are placed at the top. Okay. Then the second unit, that is gradient controller and mixing unit. Now आता इथे gradient controller काय आहे? Actually we whatever solvent we are using, that solvent are mixed by some machine. So here the gradient controller and mixing unit is present. Okay. Now most important part, आता हे जे आपण solvent वापरतो, that solvent must be in the pure form. That is, it must not contains any dissolved gases, it must not contain any impurity. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला जे सॉल्व्हंट दिले आहे ते पूर्णपणे प्युअर फॉर्म मध्ये पाहिजे. सो हाऊ यू कॅन मेक इट प्युअर? वी कॅन remove the gases from the solvent by the spurging method. Spurging is the actually technique of the removing the gases by passing inert gas like nitrogen or another any type of the gas through the solution, and making the another property is that whenever we are using these gases like nitrogen and other any inert gas, that gas must not be soluble in the mobile phase or the solvent. Okay, means we have a solvent storage bottle, you have a mixing unit for the solvent storage, then the solvents which are actually used for this purpose, they must be degassed. So degassing of the solvent, then you have to pump. So pump is the actually heart of this HPLC, because you are using pump to actually have this particularly solvent that are actually pumped into the system by means of this pump. So very high pressure pump are required for this. Then the pressure gauge, which are showing the pressure. Then the pre-columns. Now you know that your main column is the analytical column, and that you know that column is a brain of the particularly HPLC, and that must not be contaminated. So before your main analytical column, another column is placed, and that is called as a pre-column or the guard column. म्हणजे तुमच्या मेन कॉलमच्या अगोदर हा प्री कॉलम आणि गार्ड कॉलम असतो, and the function of the pre-column and the guard column is to prevent damage of the analytical column by actually so before passing the actually solvents and the analyte, they are passed through the pre-column or the guard column. So that is the, in this case particularly your main column is saved from having the impurity. Then sample in another part is a sample injection or sample introduction system. That may be a sample introduction. We may actually introduce the sample by manual way by using syringe, or it may be auto sampler. Okay. Then the column, that is the main column or the analytical column, and finally the detector may be of various type and recorder. So we are actually seeing this SPLC in these various parts. Okay. Now if we are seeing this figure, then see in this figure on the upside here we are seeing the solvent reservoirs. Then solvent reservoirs, then see here this vacuum pump is there. So what is the function of the vacuum pump? The function of the vacuum pump is actually to mix one. So here particularly if we see here, then in this case solvent mixing chamber valve is there. Then after seeing that, so as we are having this solvent reservoirs, then the pumps, HPLC pump, then the degasser for actually cleaning the solvent. म्हणजे सॉल्व्हंटच्या बाबतीत एक लक्षात घ्या, दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला करायच्या. एक तर त्याच्यामधले गॅसेस रिमूव्ह करायचे, आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला जे बबल्स आहेत सोल्युशन मधले ते रिमूव्ह करायचे. सो ओके, सो फॉर दॅट पर्पज वी आर युजिंग degasser, then vacuum pump. Then see here before that main column, a guard column, just I have told you that is a pre-column or guard column is placed, and this column protects your main analytical column. Then another is your sample injector, which is placed after the pre-column or the guard column. Here we can inject the sample either in the manual way
1-2 मिनिटं वाट बघूया सर, बहुतेक नेटवर्क इश्यू आलाय त्यामुळे. हॅलो, आवाज येतोय माझा? हो मॅम. ओके, कुणी लेफ्ट होऊ नका, 1-2 मिनिटं वाट बघूयात. हॅलो हॅलो, येस सर. हा स्क्रीन हा सर. विजिबल आहे? हा, ओके ओके ओके. हा हा, आहे. That may be हा. due to the network problem, I think. So once again, I will tell you about this normal phase and reverse phase chromatography. So in the normal phase chromatography, we are the separation of the polar analyte. मीन्स एक लक्षात घ्या, जो आपण सेपरेशन करतो, जो मुख्य अॅनलाइट आहे आपला, तो काय असला पाहिजे, ह्या केसमध्ये पोलर अॅनलाइट आपण सेपरेट करतोय बाय पार्टिशनिंग ऑन टू द पोलर बॉन्डेड स्टेशनरी फेज. म्हणजे स्टेशनरी फेज सुद्धा काय पोलर आहे. आणि रिव्हर्स फेज, इन द केस ऑफ रिव्हर्स फेज, we are doing the separation of non-polar analyte by partitioning into non-polar bonded stationary phase. So this is about the normal phase and reverse phase chromatography. Then this chart actually shows which type of material can be separated actually. So if we want to separate neutral compounds, weak acid and weak bases, then we can use a reverse phase mode. If we want to separate ionic bases or acids, then we can use the ion pair mode. If compounds are not soluble in water, then you can use the normal phase mode. And if ionic inorganic ions you want to separate, then you can use ion exchange mode. Or if you want to separate high molecular weight compounds, that is polymer, you can use a size exclusion mode. So these are the types of the mode, and for that purpose we can use these various types of the stationary phases. So you may use stationary phase C18, C8, C4. We'll just see what is C18, C8, C4. Then or you may use silica amino acid cyano or diol group, or you may use here anion or cation exchange reagents, or here you may use polystyrene silica. Okay, and these are the particularly mobile phases. Okay, so now see here, just we have talked about that is C2, C8, C18, CN. Then these, what are these groups? We are using these are the stationary phases. So this C2 is the actually ethyl silyl, which is having structure like SiCH2CH3. Octyl silyl, the structure is like this. For octodecyl silyl, the structure is like this, that is for C18, and for cyanopropyl silyl, the structure is like this. So these bonded phases, these are the phases which are attached, which are acting as a स्टेशनरी फेज. ह्या सगळ्या फेज कशा आहेत, स्टेशनरी फेज आहेत. आणि स्टेशनरी फेज म्हणजे हा कुठं आहे,
ऍक्च्युली जे कॉलम मधलं पॅकिंग मटेरियल आहे त्या पॅकिंग मटेरियलला ह्या फेज अटॅच आहेत आणि ह्या फेज मधून ह्या पॅकिंग मटेरियल मधून किंवा ह्या फेज मधून काय होणार आहे, तुमचा सॉल्व्हंट पास होणार आहे आणि त्या पास झालेल्या सॉल्व्हंट मध्ये ऍक्च्युली काय असणार आहे, तुमचं अनालाइट असणार आहे जो सेपरेट करायचा तो. ओके, आता हाऊ दॅट C8 or C18 कॅन बी actually formed. So that is formed by the reaction between silica gel and dimethyl, for example, reaction between dimethyl octadecyl chlorosilane. So this is actually formed, that is octadecyl silane. Silica gel is a form, and that is nothing but the C18. So this is about the how the C18 is actually which is present in the stationary phase use. Okay. Now I will just show one video. In that video, you'll just know what are the operation taking place. So we'll play this video, and after that we'll see the remaining part. Okay. One minute. Yes, can you able to see this animation? These are the actually mobile pumps, mobile phases, then the pumps, then the column with the oven, because actually that column is placed in particular oven. Okay, then these are the actually auto sampler. See here how auto sampling is done. That is the instrument itself take the sample and feed to the actually column. Okay, so this is about the sampling process, how auto sampling is done. Then the another most important part is the detector, which is used in the chromatography. So then see here, actually these are the solvent reservoirs and these are the pumps, and and this is the injecting system and this is your column. So see here, by means of these two pump, how then the vacuum pump, how actually the your solvent is the first degassed. So most important process is the degassing. Then in this mixing chamber, these solvent are mixed. In आयसोक्रेटिक मध्ये सॉल्व्हंट पर्टिक्युलरली काय असतंय, इन द आयसोक्रेटिक सिस्टीम तुमचं कंपोजिशन सेम असतंय आणि ग्रेडियंट इल्युशन मध्ये हा कंपोजिशन काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. सो यू कॅन सी हाऊ बाय मीन्स ऑफ दीज टू पंप्स and actually by all this technique how the solvents are mixed. Okay, then about the sample injection. So this is actually injector, the solvent is injected by means of a syringe. Okay, here. So loop is there. So this is moves through the loop, then goes to into the particular this case, and from this हा loop मधून काय होतं, column मध्ये पास होते पंपच्या सहाय्याने. Okay, so that is about how solvent is actually pumped by the pump, then mixed in the mixing chamber, passes through column. Okay, and we will see now how it is when it goes into the column. Now see here how it is separated. Okay, so this is actually here stationary phase is stationary phase and mobile phase composition in this case, and how separation taking place in the column. In the normal phase chromatography, we'll see how the separation will take place. Reverse phase मध्ये काय होते ते पहा. Yes, see how separation is taking place in the reverse phase. Just we have seen the stationary phase as a C18 molecules are present in the stationary phase, and this is how the analyte gets separated in the main or the analytical column. The above two indicators showing the percentage of the non-polar and the polar solvent. Then in the normal phase chromatography, you know that difference between the reverse phase and normal phase, that is only
difference. Here only silica is there in the reverse phase. See here how separation is taking place in the column. Yes, the above two shows that is the composition of the particularly solvents. Yes, now detector. Yes. For example, here they have shown the UV visible detector, which are using deuterium and tungsten lamp. Deuterium lamp in the UV region and tungsten lamp in the visible region. Yes. Then light passes through the entrance slit, then through lens, and then to the prism or grating diffraction system, then from exit slit, and this light पर्टिक्युलरली इथे पहा हा जो पार्ट आहे इथला यस सिंगल वेव्हलेंथची लाईट पास होते डिटेक्टर मधून आणि ह्या डिटेक्टर मधून पर्टिक्युलरली इथे जर तुम्ही पाहिलं तर काय होते हा जो पार्ट आहे त्याच्यामधून कॉलम पास होते आपलं सोल्युशन पास होते मिक्सर आणि हा डिटेक्ट होते सो दिस इज अबाउट द यूव्ही विजिबल डिटेक्टर okay so this is the simple animation by means of which we have seen how all the process in the HPLC occurs. Yes. Now see here just we have seen in the introduction HPLC can be used in the two way either we can use for the analytical type or it may be preparative or semi preparative type. Okay, ज्यावेळेस आपण analytical type मध्ये HPLC वापरतो what we are doing it is an which is used in the identification and assay of the component in the mixture. आणखी दुसऱ्या कुठल्या पर्पज साठी वापरतो टू नो द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर एनालिटिकल पर्पज when we are using it for analytical purpose we can either use for the identification and formation of assay of the components in the mixture or we can use to know the number of component in the mixture. Okay, so then just we have seen about the mobile phase, that is the treatment of the mobile phase. So what we are doing, so we are filtering the solvent before entering the column. म्हणजे सुरुवातीला आपण काय करतो just before entering we are filtering the solvent. That filtration is actually vacuum filtration. So we are using vacuum pump for the this filtration. So actually very pure solvent should enter into the column. So before entering the column the solvent is a filter. Then second step is degassing of the solvent using degassers. Okay, so how the using degassers, that is we can degas it by heating with stirring or we can apply vacuum or we can actually pass the gases like nitrogen or helium or we can use ultrasound. म्हणजे पहा इथे डिगॅसिंग आपण कोणकोणत्या प्रकारे करतो. We can heat the solvent without stirring, then we can apply vacuum, then we can pass inert gases. So these are the methods for the degassing of the solvents. म्हणजे एक लक्षात घ्या पहिल्यांदा सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल याच्यामध्ये तर मोबाईल फेज महत्त्वाचे आहे आणि त्या मोबाईल फेज मध्ये आपण काय करतोय तर मोबाईल फेज पहिल्यांदा तो सॉल्व्हंट काय करतोय फिल्ट्रेशन करतोय नंतर त्याचं डिगॅसिंग करतोय आणि नंतर काय करतोय इन द नेक्स्ट स्टेज वी आर pre-saturating it with a stationary phase in the case of the liquid chromatography. म्हणजे मोबाईल फेजवर हे सगळ्या प्रक्रिया झाल्यानंतर काय होते ती पुढे जाते. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं पहा ज्यावेळेस आपण टोटल HPLC पाहतो त्यावेळेला सुरुवातीचा पार्ट हा मोबाईल फेजचा महत्त्वाचा आहे. म्हणजे जे सुरुवातीला आपण जे कंटेनर दाखवले सॉल्व्हंट कंटेनर दाखवले सॉल्व्हंट कंटेनर नंतर त्याच्यानंतर व्हॅक्यूम पंप देन द मिक्सिंग सिस्टीम देन ऍक्च्युली पंप्स आणि हे सगळी सिस्टीम कशासाठी वापरतोय तर एकमेव पर्पज आपला आहे की जी ऍक्च्युअली आपला जो मोबाईल फेज आहे
तो मोबाईल फेज अतिशय प्युअर फॉर्म मध्ये असला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण काय करतोय, फर्स्ट वी आर फिल्टरिंग इट, देन वी आर डिगॅसिंग इट, अँड देन we are pre-saturating with the pre-saturating it mobile phase with the stationary phase. Okay, so these are the three important parts which we are doing for the mobile phase. Then what is the what are the characteristics of mobile phase? How the mobile phase should be? It should be very pure. Okay, so we are purifying it by the various ways just you have seen. Then another most important character, it must have low viscosity. Viscosity low असली पाहिजे. Then it must be chemically inert because it should not react with your analyte. Because see here, your actually analyte is a mixed in the these particularly so a mobile phase. Hence, it should be chemically inert. It should have a low price because lots of liters of solvent is required. So if the prices are high, then it is not affordable. Then it should be compatible with the detector. म्हणजे डिटेक्टरची कॉम्पॅटिबिलिटी ह्या सॉल्व्हंटची असली पाहिजे. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज युअर अॅनालाइट मस्ट बी सॉल्युबल इन द मोबाईल फेज. म्हणजे एक लक्षात घ्या, पहा, सुरुवातीला जिथं आपण सगळी डायग्राम पाहिली, ह्या सगळ्या सुरुवातीचं सॉल्व्हंटचं प्युरिफिकेशन केल्यानंतर आपण काय करतोय, ऍक्च्युली गार्ड कॉलम आहे आणि गार्ड कॉलमच्या नंतर तुमचा सॅम्पलर आहे. तर त्या ऍक्च्युली सॅम्पलर मधून म्हणजे काय होतंय, सॉल्व्हंट सुरुवातीचा पंप होतोय, तो गार्ड कॉलम मधून पास होऊन काय कुठे जातोय, ऍक्च्युली तुमच्या सॅम्पलरकडे जातोय. आणि तिथे जात असताना काय होतंय, तर तुम्ही मोबाईल फेज मूव्ह होत असते आणि मोबाईल फेज मध्येच तुम्ही काय करताय, ऍक्च्युली अॅनालाइट इंजेक्ट करताय. ओके, सो सगळ्यात महत्वाचा सुरुवाती शेवटचा पॉईंट आपण जो पाहिला तो काय असलं पाहिजे, सॉल्युबिलिटी. तुमच्या सॅम्पलची सॉल्युबिलिटी तुमच्या मोबाईल फेज मध्ये तो सॉल्युबल असला पाहिजे. म्हणजे मोबाईल फेज कशी असली पाहिजे, इट मस्ट बी प्युअर, इट शुड हॅव लो विस्कोसिटी, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, इट शुड हॅव लो प्राइस, इट शुड बी having compatibility with the detector, and the sample or the analyte must be soluble in the mobile phase. Then just we have seen about the elution technique, that is isocratic elution and gradient elution. What is just we have seen before also. What is the isocratic elution? Isocratic elution is, in this case, the mobile phase composition is remain constant throughout the separation process, and in the gradient elution, the mobile phase composition is changed during the separation process. Okay, when we are talking about the gradient elution, then it may be continuous or discontinuous. Okay, सो ग्रेडियंट इल्युशन आपण काय करतो, ग्रेडियंट इल्युशन मध्ये काय करतो आपण, की जे मोबाईल फेज आहे, जे दोन सॉल्व्हंट आहेत त्याचं प्रपोर्शन काय करतोय, व्हॅरी करतोय. असं प्रपोर्शन व्हॅरी केल्यामुळे काय होतं, व्हॉट हॅपन्स वेन वी आर व्हॅरिंग द प्रपोर्शन ऑफ द मोबाईल फेज, देन the most important part is the shortening of the time of the analysis. Then it reduces tailing, giving sharp peak. तुम्हाला माहिती आहे टेलिंग म्हणजे काय असतं, हे सगळ्यात महत्त्वाचं पाहिजे. जर पीक ब्रॉड असले किंवा अस्पष्ट असलं तर टेलिंग होतं. ते पीक कसे पाहिजेत, इट शुड बी शार्प. Then actually gradient elution, what it does, it increases the sensitivity of the analysis and decreases the retention time of the later eluting components so that they elute faster. Okay, so these are the actually advantages of the gradient elution over the isocratic elution. Means either you can use isocratic elution or the gradient elution. हा दोन्हीतला फरक काय, आयसोक्रॅटिक मध्ये मोबाईल फेजचं कंपोजिशन कॉन्स्टंट ठेवतोय आणि ग्रेडियंट इल्युशन मध्ये मोबाईल फेजचं कंपोजिशन आपण चेंज करतोय. आणि कंपोजिशन चेंज केल्यामुळे काय काय होतंय, तर टाइम कमी लागतो, टेलिंग होत नाही, शार्प पिक्स मिळतात, सेन्सिटिव्हिटी वाढते आणि रिटेन्शन टाइम डिक्रीज होतो. ओके, now see here, this graph shows the actually percentage of one of the solvent and the retention time on the x-axis. So we can see here the particularly linear and the stepwise continuous and discontinuous gradient elution and the isocratic elution. Isocratic elution मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर काय होतंय, तर तुम्हाला ही बेसलाईन जी मिळते ती स्ट्रेट मिळते आणि ग्रेडियंट इल्युशन मध्ये, इन द केस ऑफ द ग्रेडियंट इल्युशन वी आर गेटिंग इट ॲज अ स्टेप वाइज ऑर द लिनियर. ओके, सो दिस इज अबाउट द, then what about the pH of the mobile phase? pH of the mobile phase is also important.
So how we can adjust the pH of the mobile phase or the solvent particularly? So pH of the solvent, that is particularly when we are using water, that can be adjusted by using phosphate or perchlorate or trichloroacetate, acetic acid or the sulfate buffer. Okay. So this is about the pH of the mobile phase. Then we have seen about the solvent or the mobile phase reservoirs initially. Then we have also seen about the degassing. Now, what is the purpose? Upon solvent, when we are degassing the solvent, what is the purpose of the degassing? Degassing is done. So, see here, most important point which is asked in the actually objective questions. Degassing is done to prevent the formation of the gas bubbles in the pump. म्हणजे काय होतं, तुमचा जो सॉल्व्हंट आहे त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट च्या टँक मध्ये जर तुमचे बबल्स असले तर काय होतं, ऍक्च्युली पंप मध्ये गॅस बबल फॉर्मेशन प्रिव्हेंट होतं, किंवा डिटेक्टर, तुमचा डिटेक्टर आहे किंवा पंप आहे त्याच्यामध्ये बबल्स तयार होऊन प्रॉब्लेम येत नाहीत. ओके. देन ऍक्च्युली मोबाईल फेज आर फिल्टर. फिल्ट्रेशन कशासाठी मोबाईल फेजचं करतो आपण? द मोबाईल फेज आर फिल्टर टू रिमूव्ह पर्टिक्युलर मॅटर दॅट मे क्लॉग द सिस्टीम. In order to avoid the clogging of the system, we are filtering the solvent, and in order to prevent the formation of the gas bubble, and in the pumps and the detector, we are degassing the solvent. Now whatever tubing is used in the this HPLC, so that tubing should be inert. Then it should have ability to withstand high pressure, कारण का आपण हाय प्रेशरची पंप वापरतोय, and it should be able to carry out sufficient volume. Okay. Then pumps. Actually, what is the function of the pump? So see here, this is the actually pump which is used in the HPLC, and what are the actually function of the pump? Pump is used for forcing the mobile phase through the actually from the container. Okay. Okay, so there are two types of the pump. कोणकोणत्या टाइपचे पंप असतात? The pumps are either constant pressure pump. It is a free-from pulsation resulting in the smooth baseline. एक लक्षात घ्या, whenever we are seeing actually final chromatogram in the HPLC, actually we are whenever there is a no analyte, the baseline कशी दिसली पाहिजे पहा. ह्या केस मध्ये इथं आपण पाहिली. So the baseline should be like this. Baseline isocratic system मध्ये ही सॉल्व्हंट बेसलाईन असतात ना, ही बेसलाईन अशी पाहिजे. ओके. So if the pressure is a constant, then there is no pulsation and resulting baseline is a smooth. So if we use constant flow pump, then it is able to give a constant flow rate of the mobile. So either we are using constant pressure pump or the constant flow pump. Okay. Then which type of the pump we are using? We are using either displacement pump, reciprocating pump, or the pneumatic pump. Now see here, what is the function of the pumps? The function of the pump is to pass the mobile phase into the system. आता सिस्टीम आपली काय आहे, सुरुवातीला मी तुम्हाला दाखवलंच की सिस्टीम काय आहे आपला, म्हणजे ज्यावेळेस फक्त सॉल्व्हंट आहे तो पहिल्यांदा डिगॅसिंग होत आहे, नंतर मिक्सिंग होते सॉल्व्हंटचं, आणि तो डिगॅसिंग आणि मिक्सिंग झालेला सॉल्व्हंट विथ द हेल्प ऑफ द पंप आपण काय करणार आहे, वी आर पासिंग थ्रू द गार्ड कॉलम and the your analytical column and through the detector. Okay, so that is the function of these pumps. So we are using these three types of the pump, either displacement pump, reciprocating pump, or the pneumatic pump. Okay, फर्स्ट त्याच्यामधला टाइप कोणता आहे तर डिस्प्लेसमेंट पंप. इट इज सिंपल. आता हा डिस्प्लेसमेंट पंप कसा असतो पहा, इट इज अ लार्ज सिरिंज लाईक चेंबर इक्विप्ड विथ प्लंजर ऍक्टिवेटेड बाय स्क्रू ड्रिव्हन मेकॅनिझम. स्क्रू ड्रिव्हन मेकॅनिझम मध्ये काय होतं, प्लंबर ऍक्च्युली प्लंबर फ्रंट आणि बॅकला मूव्ह होतो आणि ऍक्च्युली दी सॉल्व्हंट इज अ पंप्ड इनटू द सिस्टीम. So it is also called as a screw driven syringe type of the pump. Okay. Then we'll see second type of the pump, which is most important one, that is a reciprocating pump. So this pump transmit alternative pressure to the solvent via a flexible diaphragm, which is a term is hydraulically pumped by the reciprocating pump. Ata actually this is the actually diagram of the reciprocating pump. Now we'll see one video regarding this. 1 minute.
So we'll see video afterwards. Just here, reciprocating pump मध्ये काय होतं पहा. In this case, particularly uh, in this pump, that piston, particularly piston in this case is actually moved front and back. हा piston काय होतो? It is moved when it is moving in the this direction. The solvent is sucked, and when it is moving in this particular direction, the solvent is pumped in. So actually, the solvent is pumping in this particular direction, and this is the motor by means of this piston is moving in back and forth like this one. Okay, so here mobile phase comes in and mobile phase goes out, and that is driven by this particularly piston, and which is driven by the motor. ह्या पर्टिक्युलर मोटरच्या साह्याने हा कंटिन्युअसली काय होतो, हा शाफ्ट मूव्ह होत असतो. त्यामुळे हा पिस्टन इज मूव्हिंग इन दिस डिरेक्शन व्हेन द सॉल्व्हंट इज पुश्ड अप, म्हणजे पर्टिक्युलर सिस्टीमला हे होतो. हा इनकमिंग आहे सॉल्व्हंटची आणि ही आउटगोईंग आहे. ओके, लेफ्टला मूव्ह झाला की काय होतं, सॉल्व्हंट इन होतो, आणि ज्यावेळेला आउट राईटला हा मूव्ह होतोय त्यावेळेला सॉल्व्हंट काय होणार आहे, सिस्टीम मधून फ्लो होणार आहे. Okay, so this is about the how the reciprocating pump works. Then the third type of the pumps are the pneumatic pumps. In the pneumatic pumps, what is actually happening in the pneumatic pump? That is the mobile phase is driven through the column with the use of a pressure produced from the gas cylinder. So particular mechanism here is a different. That is the mobile phase is passed by the use of pressure produced from the gas cylinder. Then see here, after pumps, the next point which is most important, that is the sample injected injection system. म्हणजे how we are injecting sample. You know that in the HPLC the sample size is very low. We are either injecting the sample manually or by the automated way. Just we have seen in the previous video how that sample is injected in the automated way. So several injected devices are available either for manual or auto injection system. So that may be septum injector, or that may be stop flow injector or reodyne injector. Okay, या तिन्ही टाइपचं इंजेक्शन प्रकारे करतो आपण इंजेक्शन. देन सेप्टम टाइप्स इंजेक्टर्स आर मोस्ट कॉमन. आता जनरली सेप्टम टाइप इंजेक्शन आपण वापरतो इंजेक्टर पर्टिक्युलरली. दीज आर द कंपोजर ऑफ ग्लास ट्यूब वेअर वेपरायझेशन ऑफ द सॅम्पल टेक्स प्लेस. द सॅम्पल इज इंटर्स्टेड इन द इंजेक्टर थ्रू अ सेल्फ सिलिंग सिलिकॉन रबर सिस्टीम. म्हणजे एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण सिरिंज त्याची इंजेक्टर सिस्टीम म्हणजे इंजेक्ट करतो त्यावेळी काय होतं, सेल्फ सिलिंग होतं, आणि ऍक्च्युली एअर आणि बाहेरचं काही संबंध येत नाही त्याचा, आणि पर्टिक्युलरली वी कॅन ऍक्च्युली इंजेक्ट द सॅम्पल पर्टिक्युलर इन दिस केस. द कॅरियर गॅस फ्लोज थ्रू द इंजेक्टर कॅरिंग वेपराइज्ड सॉल्यूट. आता ह्या केसमध्ये इंजेक्शन पर्टिक्युलरली महत्वाचं काय पहा, how we can inject the sample. So septum type of injector are generally used for the injection of the sample in the system. Okay, आता सॅम्पल इंजेक्शन सिस्टीम इथं जो पाहताय तर हा सिरिंज बॅरल आहे. ओके, ही सिरिंज निडल आहे, and actually this is actually particular point where we are injecting the sample, and particularly that goes into the capillary column in this way. So this is how we can inject the sample by using the syringe system. Okay, so this is about the injection of the sample. Particularly this is animation where we can show how the pump, that is the reciprocating pump, works. Yes. इथून सक्शन होते पहा, आणि ही इनर साइड आहे आणि ही अप्पर साइड.
see here how it is working. Yes, see here how the pump works. Yes. So this is about the reciprocating pump, how the reciprocating pump works. So actually that is that animation shows how the actually reciprocating pump works. Then after pumps, the most important part of this HPLC is a guard column. What is the function of the guard column? आता एक लक्षात घ्या, इथं जर तुम्ही पाहिलं तर आपला इंजेक्टर आहे आणि guard column आहे, and this is the analytical column. So see here, the guard column is always placed before the analytical column. This is the analytical column and this is the guard column. So guard column is placed before the analytical column. This guard column is also called as a pre-column. Now, what is the function of this guard column? Actually, it prevents the particle that clog the separating column. म्हणजे separating column किंवा तुमचा analytical column आहे त्याच्यामध्ये एखादा particle जाऊन clogging होऊ नये म्हणून before guard column मध्ये particularly जर काही impurity असेल तर ती इथे डिपॉझिट होईल आणि तुमचा मोस्ट इम्पॉर्टंट द analytical column which is very costly that can be actually तो वाचू शकतो आपला कॉलम. ओके. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे द कंपाऊंड्स अँड आयन्स दॅट कुड बी अल्टिमेटली कॉज बेसलाईन ड्रिप, डिक्रीज रेझोल्युशन अँड डिक्रीज सेन्सिटिव्हिटी. याच्यामध्ये बरेच जे कंपाऊंड जे अनालिटिकल कॉलम मध्ये प्रॉब्लेम करू शकतात ते सगळे टाईपचे कंपाऊंड्स या गार्ड कॉलम मध्ये ऍक्च्युअली ऍब्सॉर्ब होतात. सो लक्षात आलं तुमच्या, हा अनालिटिकल मुख्य अनालिटिकल कॉलम आहे आणि हा गार्ड कॉलम आहे. ओके. सो दिस इज अबाउट द गार्ड कॉलम. Then next is the analytical column. So see here, the analytical column is actually available in these various types of the varieties. Okay. So what is the general length of the analytical column? It is a 25 to 100 centimeter. In some cases, the length may be 30 centimeter. It may be 40 centimeter or the 50 centimeter. Internal diameter is about 2 to 4.6 mm, and this column is filled with the particles of 5 to 10 microns. And solid support, या column मधला जो आतल्या साईडचा जो solid support आहे तो काय असतो? That may be silica gel or the alumina. Now see here, this as we are using this pump at a high pressure, pump काय होतं? पंपनी आपण मोबाईल फेज ह्या कॉलम मध्ये पास होते, तुम्हाला माहिती आहे सिस्टमॅटिक वेज ने येताना. तर as there is high pressure, so to withstand at a very high pressure, actually if they are made of, the columns are made up of stainless steel. The shape is actually these columns are straight in shape and length is variable. So these are the this is about the this is the specificity of the main or the analytical column, which is the most important, which is actually you have seen in the initial animation how the separation of the analyte is taking place between these main column. Okay, so this is about the actually separation of the analytical. Then last part is the detectors which are used in the HPLC. So detectors, what should be the characteristics of the detector? It should have a high sensitivity. म्हणजे डिटेक्टर कसा असला पाहिजे? It should have a high sensitivity. It should have a low noise. लो नॉइज कधी आपल्याला मिळतो पहा, ज्यावेळेस फायनली आपली तुम्हाला मग अशी बेस लाईन मी दाखवली होती सुरुवातीला, तर ती बेस लाईन काय असली पाहिजे? स्ट्रेट बेस लाईन असली पाहिजे. देन वी शुड हॅव अ वाईड रेंज ऑफ रिस्पॉन्स टू द डिफरंट कंपाऊंड. तुमचा डिटेक्टर कसा असला पाहिजे? सगळ्या प्रकारचे कंपाऊंड त्यांनी डिटेक्ट केलं पाहिजे. इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर ऑर द मोबाईल फेज. म्हणजे तो टेम्परेचर किंवा मोबाईल फेज अनअफेक्टेड असला पाहिजे. आणि इट शुड बी नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह कंपाऊंड. म्हणजे ऍक्च्युली डिटेक्टर मध्ये कोणतंही कंपाऊंड ऍक्च्युली डिस्ट्रक्ट झालं नाही पाहिजे. अँड इट शुड प्रोव्हाइड क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिटेक्टेड सॅम्पल. सो दीज आर द ऍक्च्युली characteristics
of the detectors which are used in the HPLC. So these are the detectors which are used in the SPLC. Particularly the detectors which are widely used. आता पहा सगळे डिटेक्टरचं मेकॅनिझम काय असतं तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये. So particularly this is a UV detector which is based you know the actually mechanism of the UV visible spectrophotometer. UV visible spectrophotometer चं तुम्हाला मेकॅनिझम माहित आहे, त्याच ह्याच्याने हा वर्क होते. पर्टिक्युलर इथं पहा, इथं लाईट आहे, तुमचं लाईट पास काय होतं ऑप्टिकल फिल्टर मधून सिंगल वेवलेंथ सिलेक्टर आहे, हा पहा सिंगल वेवलेंथची लाईट पास होते. सिंगल वेवलेंथची लाईट पास झाल्यानंतर ह्या पर्टिक्युलर केसमध्ये इथे आल्यानंतर काय होतं, इथे ऑनलाईन तुमचा कॉलम मधून पास होणारं लिक्विड काय होतं इथं, ते लिक्विड ऑनलाईन हे आहे, त्याच्यामधून हे लिक्विड ह्याच्यामधून फ्लो होत असतं. काय होते, ती सिंगल वेवलेंथची लाईट ह्याच्यामधून पास होते आणि डिटेक्ट केली जाते. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर केस इफ वी सी हिअर देन वी आर युजिंग जस्ट आपण सुरुवातीला पाहिलं एका ॲनिमेशन मध्ये की आपण इथे ड्युटेरियम लॅम्प वापरतो आणि टंगस्टन लॅम्प वापरतो. ड्युटेरियम लॅम्प कशासाठी वापरतो तर यूव्ही रिजन साठी, आणि टंगस्टन लॅम्प कशासाठी वापरतो तर विजिबल रिजन साठी. ओके, सो मी सगळे डिटेक्टर काय एक्सप्लेन करत नाही कारण का आपल्याला टाइम लिमिट आहे. दिस इज अ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिटेक्टर विच रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मोबाईल फेस. आता एक लक्षात घ्या, सगळ्यात शेवटी कॉलम मधून पास झाल्यानंतर सेपरेट झालेलं कंपाऊंड शेवटी काय होते, पुढे फ्रंटला डिटेक्टरला जाते. त्यामुळे सपोज 3 टाईपची जर ऍक्च्युअली कंपाऊंड असतील, अनलाइट असतील, ते जर पुढे पास झाले तर प्रत्येकाचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा रिस्पॉन्स काय असेल वेगळा असेल, त्यामुळे ती डिटेक्ट होणार आहे. ओके, दिस इज ऍक्च्युअली मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर्स विच इज ऍक्च्युअली वर्किंग ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रम. देन दिस इज द फ्लोरसन डिटेक्टर. आता मॅक्झिमम केसमध्ये पहा, सगळ्या केसमध्ये फ्लोरसन डिटेक्टर आपण वापरू शकत नाही कारण का ऑल द कंपाउंड्स आर नॉट fluorescents. So it can be used in the case of the compound which are naturally fluorescent, or we can the compounds which can be converted into the fluorescent derivative. म्हणजे either compound fluorescent असलं पाहिजे किंवा आपण त्याला fluorescent derivative मध्ये कन्वर्ट करू, अशा टाइपचे कंपाऊंड फक्त आपण fluorescent detect. So this detector has a limitation because it is not used in the wide cases. Okay, then the fluorometric detector, ज्याच्यामध्ये fluorescence characteristic आपण वापरतो. If the some compounds are the giving fluorescence, so then we are using that characteristic in this type of the detector. Then the next type of detector that is the photoiodide detector. So this which is working on this specific principle. Then the FID, that is flame ionization detector. It is a serial detector. Each is responsible for receiving a different wavelength. Okay, तुम्हाला flame ionization detector AS मध्ये वगैरे माहित असेल, तुम्ही स्टडी केला असेल. Okay, and these are the various detectors. Each and every detector having some advantages and some limitations. Okay, so these are the various detectors and which are having certain advantages and certain limitations. Now most important part in the HPLC, that is why HPLC we are using HPLC. So it is used, you know that in the corona pandemic you know that various drugs are there is a continuous discovery of the drug is going on. So the actually in the drug discovery we are in the research and development lab we are using HPLC. Then in the clinical analysis, तुम्हाला माहित आहे क्लिनिकल अनालिसिस, क्लिनिकल ट्रायल्स सगळे घेतले जातात आणि क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये तुम्हाला ऍक्च्युअली ह्या याची गरज आहे. देन द ऍक्च्युअली इन द फॉरेन्सिक केमिस्ट्री, you know that in the forensic chemistry it is very essential to analyze very small amount of compound, and that can be done by the HPLC because HPLC is a very sensitive technique. Then the drug metabolism study, पर्टिक्युलर एखादा ड्रग आपण जर घेतला तर त्या ड्रग मध्ये मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर ऍक्च्युअली त्याचे साईड इफेक्ट बघण्यासाठी त्याचा ड्रगचा मेटाबॉलिझमचा स्टडी करणं आपल्याला आवश्यक असतं, आणि त्या केसमध्ये आपण काय करतो, HPLC इज प्लेइंग ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. देन इन द एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री फॉर डिटेक्शन ऑफ द ऍक्च्युअली pollutants which are of a very which are present in the very low concentration.
Then in the diagnostic studies for the, then in the cosmetic analysis, we are using this HPLC. Then the determination of the green fluorescent protein, some green fluorescent protein, for that purpose we are also using. Then the structure determination. Then the various type of, it is widely used in the pharmaceutical industry for the various pharmaceutical applications. Then it is used in the clinical applications. Then in the biochemical genetics, in the qualitative and quantitative analysis and therapeutic drug monitoring. Okay, so it is HPLC is having wide applications. So each and every laboratory, either it may be R&D laboratory or the pharmaceutical laboratory, the HPLC is there. And so whenever you are going in the various company, the first they are asking, are you familiar with the HPLC or not? So it is mainly used in the isolation and purification of the biological active compound. You might have knowing the neem. Actually, कडुनिंबाचं तुम्हाला माहित असेल तर त्याच्यामध्ये in the corona pandemic, this neem is actually used for the various purposes, and it has an active ingredient, that is nimbin, then the picrine, then the rutin, and the ceatin, and some alkaloids. And the main component of the neem is also azadirachtin. So for the active isolation and the purification of the biological active compound, the HPLC is very necessary. Then the control of the synthetic reactions, particularly एखादी reaction होत असेल, can you able to find out if the reaction is very fast, then you are not able to separate the intermediate and identify the intermediate. So identification of the intermediate and the target compound, that can be done by the HPLC. Then in the case of the biosynthetic study, so detection of the biogenetic intermediate and enzyme involved. It is the most important use of the HPLC in the biosynthetic study. Then the control of microbiological process. You know that in the broth mixture, antibiotics is actually produced. Antibiotic production साठी आपण काय करतोय, मायक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस वापरतो आणि त्याच्यामध्ये फर्मेंटेशन झाल्यानंतर अँटीबायोटिक काही प्रोसेस मध्ये तयार होतात. And for the separation of the antibiotics from the broth mixture, actually we are using the HPLC. Okay. Then most important point is we are also using HPLC in the pharmacokinetic study. So pharmacokinetic study compromises the measurement of the drug metabolite, concentration in the body fluid, and adsorption and bioavailability and elimination of the drug. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या, फार्माकोकायनेटिक्स मध्ये एखादं ड्रग आपण जेव्हा डेव्हलप करतो तेव्हा ते ड्रग डेव्हलप केल्यानंतर एखाद्या पर्टिक्युलर पर्सनला जेव्हा ट्रायल म्हणून आपण देतो त्यावेळेस इट इज व्हेरी नेसेसरी टू मेजरमेंट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलाइट्स. म्हणजे त्याचं ड्रगचं आपल्या शरीरात आपण ड्रग घेतल्यानंतर मेटाबॉलिझम जे होतं त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन बॉडी फ्लुइड मध्ये असतं ते अतिशय मायनर काय याचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं. तर ते कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करण्यासाठी आपण HPLC वापरतो. त्याचं ऍब्सॉर्प्शन कसं होतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आणखी तिथे आपल्याला काय बघावं लागतं, बायोअबिलिटी अँड द इलिमिनेशन ऑफ द ड्रग. ते ड्रग इलिमिनेट कोणत्या प्रकारे करू शकतो हे सुद्धा फार्माकोकायनेटिक स्टडी मधून आपण शिकू शकतो. ओके. देन द स्टॅबिलिटी टेस्ट. सो स्टॅबिलिटी टेस्ट साठी तो सुद्धा आपण वी आर युजिंग द ऍक्च्युअली HPLC. Then most important in the quality control level, HPLC is used to know the मोस्ट इम्पॉर्टंट आयडेंटिटी. सगळ्यात महत्वाचं काय असतं तर कंपाऊंड आयडेंटिफाय करायचं. आता इथे आयडेंटिटी करण्याचा इंडिकेटर काय होतं तर रिटेन्शन टाइम. म्हणजे त्याच्यामध्ये HPLC मध्ये ऍक्च्युली फायनल जो प्लॉट आपल्याला येणार आहे तिथे रिटेन्शन टाइम कोणत्या रिटेन्शन टाइमला कोणतं कंपाऊंड येतं त्याच्यावर रिटेन्शन टाइम इज द आयडेंटिटी. सो ऍट विच रिटेन्शन टाइम इट इज कमिंग, सो दॅट इज वी आर आयडेंटिफाईंग इट. वी आर नंतर आपण काय होतो ऑब्विसली आयडेंटिफाय होतो आणि तो सेपरेट पण होतो इन द प्युअर फॉर्म. अँड द कंटेंट ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे ड्रग्स, रॉ मटेरियल किंवा फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचे कंटेंट काढण्यासाठी आपण क्वालिटी कंट्रोलमध्ये HPLCचा उपयोग करतो. नंतर ऍप्लिकेशन इन द आयसोलेशन अँड प्युरिफिकेशन ऑफ द नॅचरल प्रोडक्ट. आता you might have studied the various natural products. So these natural products can be very easily isolated and purified by using HPLC. Then we can also purify it. So purification is the process of separation or extraction of the target compound from other compounds or the contaminant. एक लक्षात घ्या, तुम्हाला जस्ट मी नीमचं एक्झाम्पल सांगितलं की नीम मध्ये काय असतं, बरेच अल्कलॉइड्स असतात, बरेच आणखी कंपाऊंड असतात, परंतु त्यातला पर्टिक्युलर इफ वी वॉन्ट टू separate one target compound like azadirachtin, so that target compound
can be expected from the name and from the other compounds or the contaminants. आता त्याच्यामध्ये बायोएक्टिव्ह कंपोनंट नेम मध्ये काही एक नसतात, हंड्रेड्स ऑफ बायोएक्टिव्ह कंपोनंट. त्याच्यामधला सपोज फॉर एक्झाम्पल अझाटिक ऍक्टिव्ह तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्हाला this SPLC is the best method to separate it from the mixture. Okay. So पर्टिक्युलरली कोणत्या कोणत्या ह्याच्यामध्ये वापरला जातो आपण पहा. सेपरेशन ऑफ द क्विनिन फ्रॉम क्विनिडिन. इथे जर बघितलं, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्विनिन अँड क्विनिडिन, सो दे कॅनॉट बी सेपरेटेड बाय any other method. So this is the most important HPLC. By using HPLC you can separate it very easily, and these are the peaks for the quinidine and the quinine. Then the separation of the xanthine alkaloids. Xanthine alkaloids separation पहा. त्याच्यामध्ये थिओब्रोमिन 1,7 dimethyl xanthine and thiopyrin. So these can be separated at the various time. ओके. कंटेंट तुम्हाला इथे दिसत आहे, त्याची तिन्हीची पण स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे दिसत आहेत. सो दीज आर द व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपाऊंड अँड विच कॅन बी ऍक्च्युअली सेपरेटेड बाय द HPLC. इथे तुम्हाला रिटेन्शन टाइम वेगवेगळ्या रिटेन्शन टाइम मध्ये पहा. म्हणजे इथं थिओब्रोमिनचा रिटेन्शन टाइम स्पेसिफिक असतो. याचा पर्टिक्युलर 3 नंबरचा कंपाऊंड काय थिओफायलिनचा 2nd नंबरला आहे, आणि हा पर्टिक्युलरली 1,7 डायमिथिल झॅन्थिनचा आहे. ओके. Then the separation of vitamin B1 to 6. आता इथे पहा vitamin B1, B2 and B6 आपल्याला जर सपोज सेपरेट करायचं, we can easily separate it by HPLC which are giving these peaks at the various retention times. इथे actually particularly y axis वर जर आपण पाहिलं तर तुम्हाला विटॅमिन B6 पहिल्यांदा आउटला येते, नंतर B1 आणि नंतर B10. म्हणजे जेव्हा 10 मिनिट्सला आउटला येणारे विटॅमिन कुठला आहे, B2 आहे. ओके. सो दिस इज ऍक्च्युअली separation method. Then separation of ascorbic acid and the dehydroascorbic acid. See here the structures of the ascorbic acid and dehydroascorbic acid. So we can separate it easily by using HPLC. So first initially dehydroascorbic acid shows its presence at this particular retention time, and then the actually ascorbic acid. So this is the separation. Then it can be also used for the separation of the chlorophenicol from the mixture of the antibiotics. Antibiotics mixture पहा इथं कोणकोणते antibiotics आहेत. Nitrofurantoin, then the 5-nitro-2-phenylaldehyde, semicarbazole, then pyrazolidine, then the pyrroltranidone and chlorophenicol. So these compounds, that is mixture of antibiotics and the chlorophenicol, can be separated very easily by using HPLC. इथे पहा इन दिस पर्टिक्युलर केस मध्ये सेपरेशन फर्स्ट केस मध्ये व्यवस्थित होत नाही, कारण की आपण मोबाईल फेजचं कॉन्सन्ट्रेशन MECN 15% वापरले आणि ह्या केसमध्ये 10% वापरले. तर इथं रिझोल्युशन सेकंड केसमध्ये आपल्याला क्लिअर दिसतंय. रिझोल्युशन सेकंड केसमध्ये आपल्याला इथे क्लिअर दिसतंय. सो मोबाईल फेज कंपोजिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट while separating any analyte from the mixture. Okay. Then separation of the mixture of alkaloids. So you know that alkaloids are very complex structure, and its separation is very important. So codenine, then strychnine, then papaverine, quinine and quinidine can be separated very easily by using HPLC at these various retention times. So this can be done very easily by using alkaloids. So this is the most important point. Then we can also do quantitative and qualitative determination of the natural product, that is quantification of the compound by HPLC and then identification of the compound by HPLC. Okay. आपण काय करतो in the process of determination of the unknown concentration of the compound in the known solution. Particularly काय करतो comparison of the retention time with the authentic. म्हणजे पर्टिक्युलर एखाद्या अननोन कंपाऊंड मध्ये एखादा पर्टिक्युलर आपला इंटरेस्टचा जर अनलाइट असेल तर तो कशावरून आयडेंटिफाय करणार आपण. तर 5 मिनिट्सला एखादा आपला स्टँडर्ड आपल्याकडे असेल तर त्याच 5 मिनिट्सला जर तो रिटेन्शन टाइमला तो येत असेल तर समजणार की ऍक्च्युअली तोच कंपाऊंड आहे. म्हणजे इथं रिटेन्शन टाइम खूप महत्वाचा आहे, आणि रिटेन्शन टाइम वरून कम्पॅरिझन करून आपण काय क्वालिटेटिव्हली आणि क्वांटिटेटिव्हली तो कंपाऊंड फाईंड करू. सो जेव्हा एखाद्या कंपाऊंडचा असे करतो आपण, आता जनरली फार्मास्युटिकल मध्ये असे खूप महत्वाचं आहे. देन हाऊ असे कॅन बी, व्हॉट आर द व्हेरियस स्टेप्स इन असे. देन क्वांटिफिकेशन वॉज डन बाय द इंजेक्शन ऑफ द डिफरंट नोन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गन. सपोज ओरिओडिन हे ऑथेंटिक कंपाऊंड आहे आणि त्याचं तुम्हाला ऍक्च्युअली आयडेंटिफिकेशन करायचे, तर तुम्हाला काय करावं लागेल. इथं
इंजेक्शन ऑफ द डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन, त्याचं डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशनचं इंजेक्शन करावं. देन द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीक एरिया फॉर द इच कॉन्सन्ट्रेशन. आता एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेला कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट असतं, सेम कंपाऊंडची डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर पीक एरिया डिफरंट असतो. जसं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल तसा पीक एरिया काय होईल, वाढत जाईल. आणि सपोज डिफरंट कंपाऊंड असतील तर पीक एरिया कमीच असेल, त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असेल. परंतु असे करताना आपण एकच कंपाऊंड काय करतो, वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशन वाढतो. नंतर पुढे काय करणार आपण, फॉलोड बाय ड्रॉइंग द स्टँडर्ड कोड. आता आपल्याला काय करायला लागेल, एकाच कंपाऊंडचे जर वेगवेगळे पर्टिक्युलरली कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर त्या पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय करणार, वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे पीक एरिया बघणार आणि त्याचा एक स्टँडर्ड कर्व प्लॉट करणार. नंतर काय करणार, नेक्स्ट स्टेपला आपण काय करतो, अननोन सॅम्पल इंजेक्ट करणार आणि अननोन सॅम्पलचा पीक बघणार आणि त्या अननोन सॅम्पलच्या पीक वरून त्याच्या ऍक्च्युअली पीक एरियावरून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ते त्या करून फाइंड आउट करणार. म्हणजे जसं तुम्ही कलॉरिमेट्री मध्ये करता, काय करतो आपण, सपोज कॉपर सल्फेटची कलॉरिमेट्री आहे तर व्हेरियस कॉन्सन्ट्रेशन आपण कॉपरचे अगोदर घेतो, एक स्टँडर्ड आपण कर्व प्रिपेअर करतो आणि स्टँडर्ड कर्व वरून काय करतो, अननोन कॉन्सन्ट्रेशनचा ऑप्टिकल डेन्सिटी किती आहे त्याच्यावरून कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ते फाइंड आउट करतो. त्याप्रमाणे इथं काय करायचं, पीक एरिया किती आहे त्याच्यावरून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असलं पाहिजे हे फाइंड आउट करतो. दीज आर द स्टेप्स ऑफ द ऍसे. ओके. आणि फायनली आपण हे जे क्वांटिफिकेशन त्याचं फायनली करू शकतो. ओके. आणि when you are going as an analytical chemist in the particular industry, then method development is a very important part. So how method can be developed for new, म्हणजे एखादा तुम्हाला न्यू कंटेंट अनालाइज करायचे, त्याला त्यासाठी काय करायला लागतं, पहिल्यांदा मेथड डेव्हलपमेंट करावं लागते. अँड इन द हाऊ मेथड डेव्हलपमेंट कॅन बी डन, तर पहिल्यांदा यू मस्ट हॅव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॅम्पल. तुम्हाला त्या सॅम्पल बद्दलची इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. देन डिफाईन सेपरेशन गोल्स, तुम्हाला सेपरेशन गोल्स त्याची कशी आहेत ते डिफाईन पहिल्यांदा सेकंड टाइमला करायला पाहिजे. देन स्पेशल प्रोसिजर रिक्वायरमेंट, देन स्पेशल प्रोसिजर तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. देन सॅम्पल प्री ट्रीटमेंट करावं लागेल, इफ एनी सॅम्पल ट्रीटमेंट, एनी सॅम्पल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड यू कॅन डू. देन you have to select detector and its setting. Then you have to optimize the separation condition. तुम्हाला सेपरेशन कंडिशन काय करावं लागतील, त्याचं म्हणजे सॉल्व्हंट सिस्टीम कोणती आहे, त्याचं पीएच काय आहे, कॉलम कोणता वापरायला पाहिजे, क्रोमॅटोग्राफीचा टाईप कोणता वापरायला पाहिजे, याच्यावरून तुम्हाला काय करायला पाहिजे, सेपरेशन कंडिशन तुम्हाला ऑप्टिमाइज करावं लागतील. देन चेक फॉर प्रॉब्लेम्स ऑर स्पेशल प्रोसिजर रिक्वायरमेंट. देन हे करताना, ह्या ऑप्टिमायझेशन करताना काही तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येतील किंवा काही स्पेशल प्रोसिजर तुम्हाला जर रिक्वायर्ड असतील तर त्या कराव्या लागतील. देन फायनली रिकव्हरी ऑफ द प्युरिफाईड मटेरियल जे प्युरिफाय होईल त्याची रिकव्हरी करावी लागेल. अँड देन फायनली यू कॅन क्वांटिफाय इट ऑर यू कॅन डू ए क्वांटिटेटिव्ह कॅलिब्रेशन ऑर द by the qualitative method. And finally method verification. Okay, so these are the various steps which are used for the development of the method in the HPLC. Okay, so this is all about the yes विशाखा मॅडम. हॅलो, माझा आवाज ऐकू येते? हॅलो, हा. So this is all about the actually HPLC, various components of the HPLC, how it is used for the qualitative purpose, qualitative and quantitative purpose. So I have shown it by giving some examples and showing some animations. But now see here, this topic is so broad that it is not possible to have a complete and slow description of it in this such a short time. Okay. Hello, Vishaka madam. Hello. Yes, thank you, sir, for your valuable guidance. Yes, yes. So may I request to from MSc second year analytical student to get
Yes, ma'am. So I thank the principal of our institution, Dr. B.T. Jadhav sir, HOD of our department, chemistry department, Mr. P.V. Bise sir, and coordinator, assistant professor, Dr. P.V. Chavan sir, and comparer, Miss Vivi Walekar ma'am, and a special thanks to associate professor Lal Bahadur Shastri College, Satara, Dr. A.M. Nalaude sir, to take a few moments from his busy schedule to share with us his knowledge. Thank you, sir, for the informative lecture. Once again, I thank all the faculties and the students for patiently taking part in this session. Thank you once again, everyone. Okay, okay. Thank you, Anupama. Thank you, sir. Thank you. Okay. The session is over. Thank you, Anupama. Thank you, ma'am. Okay, okay. Sir, Thank you, thank you. Okay, okay. आपण इथे थांबूया. Okay, okay. Thank you, sir.